Krishna Hare Hare, Hare Rama.
spiritual practice. Это является самой эффективной духовной практикой воспевания святых имен. Why? Почему? Generally, when persons do some spiritual practice, they're depending on their own abilities. Обычно, когда люди занимаются духовной практикой, они полагаются на свои собственные усилия и способности. Their own capacity and expertise. Полагаются на собственный опыт и способности. But in the chanting of the holy names, Но в процессе воспевания святых имен your personal qualification is irrelevant. ваши личные квалификации, они не актуальны, они не важны. Because the name, the vibration of the name of Sri Krishna is directly Krishna, the Supreme Lord Himself. Личные квалификации индивида не играют роль в этой практике, потому что святые имена Господа не отличны от Него самого. Sri Krishna is beyond all dualities. Шри Кришна, Верховный Господь, находится за пределами всей дуальности. He never sees who is young or old, rich or poor, educated or foolish. Он не делает различий между такими качествами, как богатый человек, бедный человек, глупый, умный. Only when the soul calls the name of Krishna, Просто когда душа начинает призывать имена Кришны, Krishna who identifies very strongly with his own name, Кришна, который отождествляет себя очень сильно со своим именем, he immediately becomes absorbed in feelings of love towards that person. тут же отзывается, откликается на это имя и тут же испытывает любовь по отношению к этой душе, которая призывает его. And if that person is offenseless, Если человек, он такой безгрешный, он не совершает оскорблений, that means they're not critical of others or they don't have envy towards others если человек не испытывает никакой зависти к другим, and towards God, и он уважительно относится ко всем людям, в особенности к Господу, then this vibration of God's name begins to reveal His form, His qualities, His opulence and sweetness also. то тогда вот эта звуковая вибрация трансцендентных духовных имен Господа начинает давать откровение человеку о силе святого имени, об облике Господа, об его качествах, о его всемогуществе и также его сладости. So don't have any ego, any pride in your ability. Поэтому никогда не гордитесь собственными какими-то талантами или достоинствами. Because all this material ability has no value actually. Потому что все эти мирские таланты, они ничего не стоят. It is a designation, a superimposition upon the identity of the soul. Это просто ярлыки, спроецированные, наложенные на саму душу. So putting a full faith in the names of Krishna, И вложив полную веру в святые имена Кришны, depend on the mercy of Krishna зависите полностью от милости Бога Кришны. and allow Him to reveal Himself. И просто дайте Ему явить себя. Hari Bol! No sleeping. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasadi
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
लाल की जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे Go Premanande! So there's so many people out in the corridor. В коридоре много людей So, сидят. excuse me, sir. Can you sit in the, there's lots of room here. So perhaps some of the men Кто-то из can мальчиков come может and fill up the присесть spaces over here. и заполнить пространство там. Some of the men can come and fill the spaces Мужчины и парни here. могут сюда заполнить, там пространство. And then the ladies don't have to sit in the kitchen. Людям Не придется на кухню. Еще поближе можно. Не знаю. Вот сюда кто-то может сесть. Смотрите. Вот здесь есть свободное место. What? I don't know where did he come. He came and he went. I don't know why. I don't control him. Oh. Too much for his psychological body. Oh, what happened to the other banana? It's broken. It's here. It's broken. It's here, but it's broken. This one is not clay. Shrishta manamapi asachiputam ataswarupam arupam tasyagrajamuripurim Maturim Gostuvatim Radha Kundamagirivaram Aho Radhika Madhavasam Rapto Yasa Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaye Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Leela Maya Vigrahaya Hemabhasdivyacha Visundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namaste Chaitanya Chandraya Namaste Chaitanya Chandraya Namaste Bhaktya Vihina Aparakalakshay Kshiptasya Kamaditarangamati Kripa Maitvam Sharanam Prapana Brinda
Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. Hey Krishna, hey Yadava, hey Saketi, Govinda Damodara Madhaveti. Tavayvasmi, Najivami Tvaya Vina, Iti Vigyaya Devitam, Nayamam Charanantikam. First of all, I offer my sastang dandavat puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual guru, Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad, Vishto Tarasata Sishimad, Rupa Anugacharya Varya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего я предлагаю свою Дандават Пушпанджали, свое сердце, как лепестки цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя, Нитя Лилы Правишты Ом Вишнупада, Штота Рашата, Шри Шримад Бхакти Веданта Нарайана Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam at the lotus feet of my Guru's Guru and his Guru and his Guru, Param Gurudev, Srila Prabhupada, and all the Acharyas in our Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячу поклонов учителю моего учителя Парам Гурудеву, Шри Прабхупаде и всем учителям-представителям нашей Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. В завершение предлагаю свои поклоны всем собравшимся Вайшнавам и Вайшнаве. Синдубхевача Патитанам Паванибхyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Харибо! Where is Lavanga? Lamanga, He went to some meeting. Maybe he will come for sure. So, on Friday evening, Пятницу вечером we began to discuss the very instructive conversation between our Shri Chайтанье МахаПрабху and his very near and dear associate Srila Sanatаны Goswami. мы стали обсуждать беседу, которая состоялась между Шри Чайтанье МахаПрабху и его близким учеником Шрилой Санатаны Госвами. Это беседа, в которой содержалось очень много актуальных наставлений для всех. So perhaps you remember that Srila Sanatany Goswami was the Prime Minister of the Emperor of Bengal. Как вы помните, Санат Госвами занимал должность премьер-министра императора Бенгала. Even though he was extremely powerful, extremely wealthy, and extremely respected, he left everything. Несмотря на то, что у него в жизни было все, он достиг славы, власти, огромного состояния, почтения к себе, он с готовностью оставил все это. In order to discover the real wealth and the real treasure, that is the spiritual jewels of love for Krishna. Он это оставил все ради того, чтобы отправиться на поиск истинных сокровищ, духовной любви к Верховному Господу Шри Кришне. Namashesha Mandalapati Shrinim Sadatu Chkavat Bhuktadina Ganesha Ko Karunaya Kopina Kanta Srito Gopi Pavara Samrita Pilahari Kalola Magno Mukur Vande Rupa Sanatana Raghuyugo Shri Jiva Gopalako. Srinivasacharya has mentioned this. Srinivasacharya упомянул это. Chaktva Turnam Ashesha Mandalapati, leaving the position
very high position of a ruler within society and great wealth, as if it were straw, dry straw, insignificant. Бросив такое высокое положение, такой пост, как заместителя правителя царства, оставив это позади, как будто это было жалкой соломой. Oh, forsaking all the luxuries and comforts of life. Забросив, забыв о всей роскоши и удобствах, комфорте жизни. Means he just wore one old torn cloth. Он одел просто рваную ткань, вернулся в рваную набедренную повязку. So it looks like he lost everything. Кому-то может показаться, что он потерял все. No, Gopi Bhavara Samritabdilahari Kalola Magno Maho. He was diving again and again in the high waves of transcendental love of the gopis of Vrindavan. Это далеко от истины, потому что он оказался в океане трансцендентной любви, настроений Гопи Бхавы, и нырял в этот океан нектара снова и снова. So who has renounced everything? Кто отрекся от всего? He has left nothing to get everything. Он не оставил ничего, но получил все. And what is our position? We have left everything to get nothing. А наше положение полностью обратное. Мы оставили все ради того, чтобы получить ничто. So who is renounced? We are more renounced. Мы более отреченные. У нас ничего на самом деле нет. So Sanatana Goswami, he was traveling and gradually he came to Varanasi. Санатана Госвами постепенно странствовал по Индии и прибыл в Варанаси. And we discussed how he met with Shri Chайтанье МахаПрабху on the bank of the Ganges river there at Manikarnika Ghat. И мы услышали о том, как он встретил Шри Чайтанье МахаПрабху на берегу Ганги, у одного гата. And though he was very educated and very advanced, still before his spiritual teacher Shri Chайтанье МахаПрабху, he approached in a very humble mood, thinking, I don't know anything. Несмотря на широту своих знаний, на свою эрудицию и высокое образование, когда он обратился к Чайтанье МахаПрабху с вопросами, он вел себя очень кротко, был в очень смиренном настроении человека, который не знает ничего. If we want to receive spiritual knowledge, Если мы хотим получить духовные знания, one will have to give up the idea that you already know something. надо избавиться от этой идеи, менталитета, что мы что-то знаем уже. This is called Vidya Buddhi. Это называется видья Vidya Будды. Buddhi, the consciousness that I have vidya, I have knowledge. Уверены, что мы уже знаем что-то. Because the knowledge that we have, oh, this is in the material mind and intelligence. Сознание, познание, которое у нас имеется, это все в области, в сфере материального ума и разума. It is limited, it is relative, and it is imperfect and temporary material knowledge only. Наше познание является временными, неполными, ограниченными, также в них присутствуют дефекты, и они такие мирские познания, они не духовные, не являются духовным знанием. What is the value of so much detailed knowledge and doctorate in an illusion? Какой смысл обретать столько познания, информации, получать прям эту докторскую в сфере иллюзии? Once, one journalist came to Srila Prabhupada. Однажды один журналист пришел взять интервью у Шрилы Прабхупады. So he wanted to ask questions in such a way as to put him in a trap. И он хотел так словами, своими вопросами выстроить ловушку для Шрилы Прабхупады. So such arrogant and ignorant persons, you can recognize them immediately. И возвышенная личность с легкостью может распознать надменного, горделивого человека. So he said to Srila Prabhupada, they never look in the eyes, you know. Такие люди никогда в глаза не смотрят. Said, so, Ну и так. I have heard that you are a guru. Я услышал о том, что вы являетесь гуру. Prabhupada, no, it was not answered. Не ответил на этот наводящий вопрос. And I have heard that they say, Guru knows everything. И мне также сказали, что гуру знает все. Опять так So then he said, Empire State здание. in a second, Prabhupada answered. За секунду Шрила Прабхупада ответил. 5,300, no. 5300 лет, как я сказал. He said, Шрила Прабхупада сказал. how many
drops of water are there in a mirage? А сколько капель воды содержится в мираже? If you're in a desert, Если вы в пустыне, and you become mad from the и heat, вы обезумели от жары, then you start to hallucinate, вы начинаете галлюцинировать. and you see water, И вы видите перед собой and воду, run for the water. и бежите к этой воде. So how many drops of water are there? Сколько капель воды там? This is only your illusion. Это все иллюзия ваша. So the knowledge of illusion is not knowledge. Поэтому знание иллюзии это не является знанием. Real knowledge is knowledge of the eternal reality. Истинное знание это знание в сфере вечной The реальности. Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, and His divine spiritual realm. Это знание о Верховном Господе Шри Кришне, Его вечной обители. So it is imperative to approach the spiritual master, giving up the idea that I am learned. Поэтому просто необходимо приближаться к духовному учителю с умонастроением того, что мы ничего на самом деле не знаем. Tulsidas said, Santa Milan ke chaliye, chajo abhiman, jojo pad age kare, koti agya saman. Said, oh my dear friend, let's go. Туласидас говорит, мой дорогой друг, пошли. Where? Со мной куда? We go to see a sadhu. Пойдем на встречу с святой личностью. Okay, I'll come. Ну ладно, пошли. Oh, but one thing before you go. Только слушай, перед тем, как мы пойдем туда, Santa Milan ke chale, let's go and see a sadhu. пойдем к саду сейчас. But first, chajo abhiman, give up your pride. Но оставь тут свою гордость. Don't think I am educated, I am learned. Не бери с собой свою гордость, не думай, что ты такой образованный, такой умный, I am wealthy. что ты такой богатый I am человек, beautiful. что ты такой красивый. This is all ahankar, false ego. Это все проявление ложного эго. And if in a humble mood one can approach a sadhu, Но если в смиренном умонастроении ты сможешь приблизиться к святой личности, Jojo bhag age dhare koti jagya saman. What to speak of? What benefits you will receive when you arrive? Each step that you just take in that direction gives more auspiciousness than 10 million fire sacrifices. что уже говорить о благе, которое ты получишь, посетив этого садху и пообщавшись с ним. Просто каждый шаг, который ты делаешь в направлении того места, где находится садху, он дает больше блага в жизни, чем 10 тысяч яги. The benefit that we get from sadhu sangha, words cannot describe it. So we can only tell about the benefit of each step in that direction. Само благо, которое мы получаем в процессе общения с возвышенной личностью, святой личностью, неописуемо словами, поэтому можем как-то приблизительно это описать, просто говоря о том, что каждый шаг, сделанный в этом направлении, уже приносит огромное благо. So Sanatana Goswami, he very humbly submitted himself to Shri Chайтанье И МахаПрабху. Санатана Госвами очень смиренно обратился с вопросами к Чайтанье МахаПрабху. नीच जाति नीच संगे पतित अधाम कुविशाई कुवि परे गोएनु जनाम. I am very low caste. Он сказал, я недостойная личность из низкой касты. All my association is wicked. Я общаюсь, у меня дурной круг общения. And out of all the people, wicked people I associate with, I am the most wicked. И всех гадких людей, с которыми я общаюсь, я самый гадкий среди них. I have wasted my life, Я попусту потратил свою жизнь, fallen in the filthy drain of sense gratification. свалившись в канаву, в грязную канаву чувственного наслаждения. Sorry. I'm going. Concentrate Постарайтесь сконцентрироваться carefully. внимательно. He said, I don't know what is beneficial for me or what is detrimental for me. Санатана Госвами сказал, я даже не знаю, что благоприятно для меня, а что вредно. The common people say I'm a pandit, a scholar. Обыватели считают меня ученым, And пандитом. when they call me, oh pandit, И когда они называют меня, зовут меня пандит, then I proudly turn around. Me? я отзываюсь, горделиво отзываюсь на их зов. I am so foolish I believe them. Я настолько глуп, что я верю им. But I don't know who am I? Но я даже не понимаю, не знаю, кто я, And why am I suffering? почему я страдаю. If I don't know who I am or why I'm suffering, how can I do anything to alleviate the situation? И если я даже не понимаю, кто я и почему я страдаю, как я могу принять какие-то меры, чтобы облегчить мою ситуацию. Sanatana Goswami was so humble.
Санатана Госвами проявил такую чрезвычайную кроткость. He did not even say, I have some questions for you. Он даже не говорил, что у меня есть вопросы, He которые я said, хочу задать вам. Sadhyo sadhana tattva pujite na jani. Means that, my Lord, I don't even know how to ask proper questions. Он сказал: о Господь, я даже не знаю, как должным образом задать мои вопросы. About what is the goal of life or how to attain it. Пытаясь понять, что является целью жизни и каков процесс достижения этой цели. So, kripa kari sabatattva kahite apani means just be kind to me, and as far as you think I can understand, explain all these truths. Будь добр ко мне, пожалуйста, в меру моей способности воспринять твои наставления, объясни мне истину. So we discussed on Friday. These are 4 questions of Sanatana В Goswami. пятницу мы услышали 4 вопроса, которые задал Санатана Госвами. Who am I? Кто я? Why am I suffering? Почему я страдаю? What is the goal of life? В чем заключается смысл жизни? And how to attain it? И как осмыслить свою жизнь, как достичь свою верховную цель? These are the only 4 questions that anyone needs to ask. Это единственные и главные 4 вопроса, которые каждый человек должен задать в своей жизни. It includes everything. Потому что в них включается все. So the first question, who am I? Первый вопрос: кто я? Chaitanya МахаПрабху said, Jiver Swaruphoy Krishna Nitya Das. Чайтанье МахаПрабху на этот вопрос ответил: It is the nature of every soul that they are, by constitution, the servant of Krishna. И Чайтанье МахаПрабху ответил, что по своей природе, по своему положению, каждая душа является вечным слугой Кришны. It's essential to understand this very basic point of Sambandha Gyan, knowledge of relationship. Нужно усвоить очень четко вот это такую основополагающую идею самбанда гьяны, философию об отношениях. So many persons, they look for something spiritual. Многие люди находятся в поиске чего-то духовного. But they have not asked this question, who am I? Но они не задавали этот вопрос: кто я? They think, I already know what I am. Потому что они уже думают, что они знают, кто они. I am Vladimir. Я такой-то Владимир, I am Alexei. я Алексей, I am Sasha. или Саша. Of course I know who I am. Я знаю, кто я. Зачем Now, спрашивать? what benefit can I get? Я хочу знать, как получить какую-то пользу для себя в жизни. But all these ideas of identity, they are wrong. Но все эти идеи самоотождествления, они неверные. So you cannot find any benefit. Поэтому никакой пользы вы не получите. You think that there is benefit in doing some tantra. Думаете, если вы займаетесь какой-то практикой тантры, то там получите огромное благо для And себя. kundalini. Или кундалини. And the magic crystals. Или какие-то магические волшебные кристаллы. And there are so many ideas. Кристаллотерапия. Очень много разных идей и практик есть. In communicating with the ghosts. Или общаться с призраками, призывать духов. You have so many thousands of ideas what is spiritual. Что у вас может быть тысячи идей о том, что такое духовность. Because you have not asked this first question. What am I? Главный вопрос вы не спросили. Кто я? If you can play around with some crystals or some ghosts or some chakras or anything, then what will this do? Если вы поиграете с кристаллами, пообщаетесь с призраками и кундалини там повызываете, то к чему это приведет? These are all parts of the illusion. Потому что это все является частью иллюзии. They do not touch the essential nature of Atma, soul. Это не поможет вам никак соприкоснуться с истинной природой души. So only that path in which the self is practically engaged in devotion to the Supreme Soul actually has the capacity to drive away our ignorance and bring us to understand who we are. Только лишь та практика, которая включает в себя соприкосновение индивидуальной души со служением Господу, лишь эта практика может очистить наше сознание и привести к самопознанию. There is a very interesting point in the Vedas. Utishtata jagrata prapra varam nibodata means get up, wake up and try to attain the goal of your life. Веды говорят: встань, проснись и постарайся достичь цель своей жизни.
So very strange. Get up, wake up. Странная последовательность, что говорится, Usually встань, we wake up, afterwards we get up. проснись, потому что обычно мы просыпаемся, а потом встаем. You are lying in your bed, Лежите в кровати, and then when you realize that you are awake, и когда понимаете, что вы уже проснулись, then you get up. тогда вы встаете. But the Vedas say the other way around. Но Веды Get up and then wake up. дают другую последовательность. Они говорят, встань, проснись. What does it mean? Что это значит? It means that even though a person is in illusion, Это значит, что несмотря на то, что человек находится в иллюзии even though a person is in ignorance, и в невежестве, they have no realization of God or the soul. у них нет никакого понимания, знания о Боге или о душе. So in one sense they did not wake up. Поэтому, с одной стороны, они еще не пробуждены. But before waking up you have to get up. Но перед пробуждением надо встать. That means if a person will practically engage themselves in the activities of devotional service, hearing, chanting and remembering about Krishna, Это значит, serving the spiritual master and so on, если человек просто начнет задействовать себя в служении духовному учителю, начнет слушать повествование о Боге, размышлять, повторять их и совершать какого-то рода служение, by acting on the platform of spiritual activities, then the soul will wake up просто afterwards. начав действовать на вот этом поприще духовного развития, то постепенно сама душа проснется. So you don't have to be enlightened and then engage in bhakti. Just engage in bhakti Поэтому не надо and you'll ждать be enlightened. момента просветления, чтобы начать практику бхакти. Просто начните практику бхакти, и это приведет к просветлению. So this was the first teaching, the answer to the question, who am I? Every soul is part and parcel of Supreme Lord Krishna, and therefore by nature they are servants. Это было первым ответом Чайтанье МахаПрабху на ответ «Кто я?». Он объяснил, что каждая душа является частичкой, неотъемлемой частичкой Господа. Srimad Bhagavatam, И ее предназначение – это служить Srimad Bhagavatam Господу. gives the example, Skanda Bhajopashakha Pranopaharatya cha Yathendriyanam Sarvahanam Achyuteja. Means Tataiva Sarvaham Achyuteja means that just like if you have a tree and you want to benefit all the leaves and branches and flowers on the tree, you give water just to the root, not to the individual leaves. Шримад Бхагаватам объясняет эту идею следующей аналогии. Если растет дерево, что вы поливаете корень этого дерева, вы не поливаете водой листики и веточки, чтобы дать энергию дереву, вы льете воду на корень. Sometimes people, they want to do something to benefit society, Иногда люди хотят что-то хорошее сделать для общества, but заняться благотворительной деятельностью. it is impossible. Но это неподъемлемая задача. Because everyone is moving under the influence of their karma. Чтобы все люди находятся под влиянием своей индивидуальной кармы. Once a doctor came to visit my Gurudev. Однажды доктор приехал на встречу с моим гуру He said, I am a surgeon. и сказал, я хирург. So one day there was an emergency and one man came into the hospital with a bullet wound. Однажды скорая привезла в больницу раненого человека с пулей. It was very critical. At any moment he could have died. Он мог умереть в любую секунду. So I operated very carefully and saved his life. Я прооперировал и достал пулю из него и спас ему жизнь. In this way I helped him. И я помог этому человеку таким So then образом. when he recovered, he went out and he shot 5 people. Но когда он выздоровел, он вышел и потом расстрелял 5 человек. So did I do good or bad? Поэтому скажите мне, сделал я поступил правильно или нет, когда я спас его жизнь? And where will the karma go? И куда эта карма, что с кармой этой произойдет? So this material world is like that, very, very complicated. Поэтому мир очень сложный. And by mature activities, people just become entangled in each other's karmas. И когда люди пытаются как-то помочь другим или как-то повлиять на окружающую среду, они вовлекаются в чужую карму. So, if we want to help each soul, because each soul is a part of God, if we simply serve God, that is the root of the tree, then just as water on the root goes to all the branches and leaves, the service that is done to Krishna benefits all the people of the world. Если мы действительно хотим помочь всем душам, так как они все являются неотъемлемыми частичками Господа,
Если вы служите Богу, это подобно тому, как вы поливаете корень дерева, и вся эта вода распределяется, поступает ко всем листикам и веточкам. Like Gurudev used И to вы say поможете всем таким образом. that if you drop a stone in a pond, then circles go out like this. Мой Гурудев говорил, если вы бросите камень в середину озера, то от него станут расходиться And круги. they spread out to the very edges of the pond. И эти круги дойдут до краев этого озера. So in the same way, when the devotees are chanting the holy names, Аналогичным образом, когда преданные повторяют святые имена Бога, this transcendental vibration spreads out throughout the whole world. эта звуковая вибрация расходится по всему миру. And the vibration of Krishna's name, it dissipates the karmas of all the living entities. И вот эта вибрация святых имен Кришны, она растворяет кармические реакции человеческих. Now there is so much fighting and war in the world. Сколько сейчас в мире проблем, войн. But if the devotees were not doing kirtan every day, then it would be already like World War III. Но если преданные не пели киртан сейчас в мире, то вообще бы уже Третья мировая война давно бы состоялась. So don't think that those who are doing kirtan, they are selfish and not helping anyone. Поэтому не думайте никогда, что те, кто поют киртан, что они эгоисты, они просто никому не хотят помогать. The pure devotees, they are protecting the whole world, otherwise Чистые преданные своей святостью держат весь мир, на самом деле поддерживают баланс, иначе Under the- вообще все разлетелось. under the weight, the heavy burden of the sinful karmas of millions of people, all are killing cows and taking drugs and making abortions. What kind of karma comes from this? Своей чистотой вот эти личности, они противостоят этому огромному племени ужасной кармы, которая производится людьми, которые убивают животных, убивают друг друга, делают аборты и занимаются ужасной деятельностью. Представьте, какой масштаб вот этой тьмы. The saints, they are the true friends of the whole world. Поэтому святые личности являются истинными благожелателями и друзьями всего мира. Because they understand the causes behind suffering. Потому что они понимают истинные причины, которые приводят к страданиям. You know, if you throw a pebble Если вы бросите крошечную, at a cat, если вы камушек бросите в кота, then the cat will watch the pebble. кот начнет присматриваться к этому камушку, Boink, 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 boink. скакать, Like this. и кот будет смотреть на него. Then the cat will be watching. И будет продолжать таращиться на камень. What is this pebble going to do next? Что сейчас это камушек сделает следующим? He only sees what's right in front of him. Кот видит только, что прямо перед ним находится. Because his consciousness is not developed. Потому что его сознание не очень развито. If you throw a pebble at a dog, Если вы что-то бросите к собаке, the pebble will go over his shoulder. и это камушек перелетит над собакой, He will not look. собака не будет продолжать взором следить за The камушком. dog will just look up. Who threw Собака that stone at me? посмотрит вверх, и чтобы понять, кто бросил именно этот камень. Why? Because the dog's intelligence is more developed. Сознание собаки более развито. So the cat only sees the immediate cause, but the dog has more intelligence. He can see the intermediate cause. Поэтому вот кот, он What is behind видит it? только причину, вот такое уже как следствие, что-то уже очень грубую причину. А собака более разумная, она выискивает уже более глубокую причину того, что произошло. So human beings, Люди, they're also some are like cats, некоторые тоже подобны котам, and some are like dogs. а некоторые подобны собакам. If you think the problem right in front of you is the problem, Если вы думаете, что проблема, возникшая прямо перед вами, и есть вот эта причина всех проблем ваших, then you have the brain of a cat. то у вас разум кота. But this person is fighting with me. Вот только этот человек со мной спорит или I have to борется со fight with мной. him. Я буду сейчас ему противостоять. So you have cat brain. И тогда у вас кошачий разум. So if you're more intelligent, you'll understand, oh, this problem is coming to me, or all problems are coming because of karma. Если у вас более развитое сознание, вы призадумаетесь, проблема возникла, вы подумаете, эта проблема возникла из-за моей... Причина — это моя карма. I have done something, you have done something, each person has done something, and their karma comes back to Потому что them. прошлые действия всегда приходят в будущем в форме реакции, последствий на эти действия. Для каждого из нас. So then, you have brain like a dog. Значит, у вас уже разум подобно собаке. This is also not proper developed human intelligence. Это тоже не является идеально развитой человеческой
What is the ultimate cause? человеческим сознанием, что является корневой причиной? God. Бог. God is the cause of everything. Бог причина всего. Why you want to fix everything? Почему вы все хотите It is the way that God made it for a purpose. Почему вы все стараетесь улучшить? Господь сотворил это все с определенным намерением. So we cannot blame our suffering on any individual. Поэтому ни на кого, никакого индивида выборочно мы не можем винить в наших страданиях. Even it is not the final result to blame karma. Даже карму не надо винить, потому что это не является изначальной причиной страдания. So when Sanatana Goswami said to Chaitanya Mahaprabhu, "Why am I suffering?" Когда Чайтанье МахаПрабху спросил, Санатана Госвами спросил Чайтанье МахаПрабху, почему я страдаю? Then Chaitanya Mahaprabhu said, "Oh, Malini, you go Moscow? Okay. Yes. Go to Rostov, bring all your friends and come to Moscow." Вот тут есть место, кто-то может сесть, кто там сидит. So, Итак, вопрос, почему я страдаю? when Sanatana Goswami said, "Why am I suffering?" Когда Санатана Госвами спросил, почему я страдаю? Chaitanya Mahaprabhu did not say, "Oh, because of the government." Махапрабху не сказал из-за правительства плохого. Too many taxes. Слишком много налогов тебя заставляет платить. He did not say, when Sanatana Goswami said, "Why am I suffering?" Mahaprabhu did not say, "It's your karma." И он также не говорил, это твоя карма. He said, "Krishna buli say jeev anadir bahimuk atayeva mayatari de samsara duk," because the soul has forgotten Krishna. Он ответил, потому что душа позабыла о Кришне. The moment a soul forgets Krishna, then Maya comes and covers him. Как только душа забывает о Боге, иллюзорная энергия Господа Майя тут же покрывает эту душу. And then Maya begins to give some И slaps, начинает дисциплинировать, наказывать эту душу. some punishment Полагается ей наказание. For the offense of neglecting God, offending God. За то, что душа пренебрегла Господом и оскорбила его этим поведением. So the answer to all problems Поэтому ответ на все проблемы, почему is to remember Krishna. возникли страдания, ответ это надо памятовать о Кришне. The impure mind cannot remember Krishna. Загрязненный ум не может памятовать о Кришне. But if you all chant again and again, Но если человек снова и снова будет повторять святые имена, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But louder than that. но громче, чем мы все. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. The vibration of Krishna's name purifies the consciousness. Вибрация имен Кришны очищает сознание. And then automatically, Автоматически тогда the remembrance of Krishna, the beautiful form of Krishna appears in the mind by force. памятование Кришны, памятование о прекрасном облике Бога появляется само по себе в сознании. Just like if someone in this world falls in love with someone, Например, если кто-то влюбляется в кого-то в этом мире, then from the moment they wake up, с момента пробуждения утром думает о своем объекте своей любви. in their mind they can see that person's face. И видит его в своем сознании, видит облик этого объекта любви, лицо. They go to the kitchen Идет на кухню человек утром, to make a coffee in the morning. приготовить кофе, No, don't do that. заварить кофе в Normal этом. people. Надеюсь, вы не делаете это. Обычные люди это делают. They go and then they take 2 cups, И достает 2 чашечки уже. one for me and one for Одну для меня, другую для... like this. They become mad. The person is not even there. Ее тут нет, уже. Они уже обезумели от любви. But they're thinking. Но они думают, что... Then all the time you say, Krishna. И когда вы повторяете святые имена, и ваше сознание очищается, вы тоже станете как этот безумный влюбленный, только думать будете о Кришне. How he's smiling and Как glancing. Кришна улыбается красиво, как он поглядывает, How he walks in a very nice way. как он грациозно передвигается. Какой Everything you походкой. do,
You think, what can I do for Krishna? Люди все время думают, что могу для Кришны сейчас сделать? It is not imagination. Это не будет вашим воображением. It is not a concoction of the mind. Automatically it comes when the consciousness is purified by the holy names. Это не выдумка, не воображение, это приходит состояние автоматически, когда ваше сознание очищено повторением святых имен. And all the suffering of material existence finished. И все страдания материального существования перестают существовать для вас. It seems that externally a devotee goes through some problems. Внешне может показаться, что преданный тоже сталкивается с проблемами и трудностями. But actually, in those problems, he's feeling great spiritual bliss. Но эти проблемы не беспокоят его внутренне, он испытывает полное спокойствие и радость. Once there was one photographer, Однажды один фотограф, and he used to take photographs of Srila Prabhupada. который все время фотографировал Шрилу Прабхупаду, So one time he came with a photograph and showed Srila Prabhupada. He said, look at this, I took this photo. зашел в комнату Шрилы Прабхупады и показал ему фотографию. Говорит, вот видите, эта фотография я снял So вас. in this photograph, Srila Prabhupada was like, Шрила Прабхупада выглядел как так на этой фотографии. he said, Prabhupada, you don't look very happy in this Фотограф сказал, picture. вы чуть не очень тут счастливо выглядите на этой фотографии. Prabhupada said, let me see. Шрила Прабхупада, покажи мне. He looked. Посмотрел. He said, oh, I remember Ой, говорит, я помню тот день, that moment. то мгновение. It was the happiest moment of my Это life. был самым счастливым моментом в моей жизни. How the saint is experiencing spiritual bliss, anyone cannot imagine. Внешне никому не понятно, что происходит в сердце святой личности, какие удивительные трансцендентные эмоции, блаженства святой испытывает. And the more bliss they feel, the more they try to hide it. И чем больше радости они внутри испытывают, тем больше они скрывают это от других. I tell you, my Gurudev and his godbrother, Srila Trivikram Maharaj, Мой гуру и его брат в Боге, every Kartik they used to come together Трикрам Махарадж, каждую картику они собирались вместе and they tell Harikatha. и рассказывали Харикатху. And when Gurudev was speaking, Когда Гурудев рассказывал, his Harikatha was going higher and higher and higher. Катха становилась все выше, выше, выше сокровений. And the higher his Katha was going, И чем сокровеннее Катха была Гурудева, Srila Trivikram Maharaj was very old. Трикрам Махарадж был уже в преклонном So возрасте. as Gurudev's Katha went higher, he went. Чем больше становилась Харикатха, тем больше клонила ко сну Шрила Трикрам Махараджа. And people said, he's sleeping. И все говорят, слушайте, он заснул. But the advanced devotees are very humble. They hide their ecstasy. Продвинутые преданные очень хитрые, они очень кроткие, поэтому они скрывают свой экстаз. Only by serving them, some of the secrets of their hearts, they can be revealed to us. И секреты их сердца может быть, станут известны только тем, кто очень лояльно служит им. So, when Sanatana Goswami asked, why am I suffering? И когда Санатана Госвами спросил, почему я страдаю, Mahaprabhu said, all suffering, the cause is only one thing. The soul has forgotten Krishna, and that's why they are trapped in the illusion of material existence. Махапрабху ответил, причина страдания лишь одна, то, что душа позабыла о Кришне и погрязла в цепях иллюзорной энергии. When Sanatana Goswami asked, what is the goal of life? Когда Санатана Госвами спросил, в чем заключается цель жизни, Chaitanya Mahaprabhu said, I can't remember now. Чайтанье МахаПрабху сказал, я не помню, что он сказал. What did he say? Что он сказал? Oh yes, he said, Prem Prayojan. My Gurudev gave me this name, so I don't Мой forget. Гурудев дал мне это имя, чтобы я не забывал. Prayojan means the goal of life. Прайоджан — это цель жизни. So the goal of life is only Цель жизни прям трансцендентная любовь. pure love for Krishna. Чистая любовь к Господу — это и есть цель жизни. And how can we get this prem? И как получить эту любовь? In this regard, Chaitanya Mahaprabhu quoted a verse from Srimad По Bhagavatam. этому поводу Чайтанье МахаПрабху процитировал стих из Шримад Бхагаватам. He said, Bayam dvitiya abhinivesita syad ishada petasya viparyaya smriti tanmaya to buddha abhajatam bhaktaikayesham guru devatatma. Well done, you remembered one word. Молодец, я так и вспомнил одно слово из стиха. So, Bayam dvitiya abhinivesita means that in this world everyone has fear. В этом мире все чего-то боятся.
What will happen next? Никто не знает, что произойдет в следующий No one момент. knows. Никто этого не знает. Just like in Russia a few months ago, Пару месяцев тому назад в what России happened? что произошло? One meteorite from space came Метеорит у Челябинска там пролетел and destroyed so many buildings and injured so many people. и ранил людей. What will happen next? Anyone does not know Никто in не this знает, world. что может произойти в любую секунду в этом мире. Padam padam yad vipadam natesham. It is said in Srimad Bhagavatam, in this world there is danger at every step. В этом мире присутствует опасность на каждом шагу. Huh? So we feel fear. И поэтому люди испытывают страх. Here the word fear means not only fear, Страх включает в себя не только страх в but этом контексте, also sadness, но только и грусть, anger, гнев, disappointment, frustration. разочарование, какую-то фрустрацию. All these feelings come. Вот это недовольство, это все возникает в человеке. And what is the cause? И в чем причина этого? Vayam dvitya abhiniveshatasya. Видите, обиневеш. Dvitya abhinivesh. Abhinivesh means absorption. Обиневеш значит погруженность, And dvitya means a second thing. а двити это нечто второе. That there is something other than Krishna. Что люди думают, что есть что-то кроме Бога. When we think that there's something other than Krishna, separate from Krishna, independent from Krishna, at that time we become attacked by fear. Страх нападает на нас тогда, когда мы думаем или уверены, что есть нечто другое, кроме Бога, что что-то независимое от Бога существует. And all other types of mature И anxieties. тогда всего рода беспокойства материальные возникают в уме. In Gita, Krishna said, Bahunam janmanamante jnanavam prapadyate Vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabhaha. After many lifetimes, when a person becomes mature in knowledge, at that time, Krishna said they surrender to me. Why? Because they realize, Vasudeva sarvamiti, I am everything. Сам Кришна говорит, после долгих жизней, обретя достаточный опыт и знания, человек предается мне. Почему? Понимает, что я и есть все. Нет ничего, кроме меня. It is said that Lord Vishnu, Говорится, что Господь Вишну he manifested millions of forms, явил миллионы форм, millions of houses, миллионы домов. and then he went to live in each one of them. И потом зашел и стал жить в каждом из этих домов. Each one of those houses was one body. Каждый из этих домов это и есть тела всех людей. So everybody, everything that we are seeing, Все, что мы видим вокруг нас, Vishnu himself has manifested and entered into it. все является творением Господа. И Господь пребывает. And out of ego, we are thinking, I am this body, you are this body, and like this. Но из-за эго мы думаем, я это тело, ты то тело. We don't see that the prominent and primary reality is Krishna is everywhere. Мы не воспринимаем вот эту изначальную реальность, истинную реальность, что не понимаем, что Кришна повсюду. Like Bhishmadev, when he was on the bed of arrows, Когда Бишмадев возлегал на ложе из стрел, and he looked at Shri Krishna, и он взглянул на Шри Кришну, he said, Tam imam ajam aham sharir bhajam hridi rishdi distitam atmakapitanam pratidashami vana kudarakametkam samadhi gatosmi nirduta bheda moha. He said, now I am looking and seeing that Krishna is in the heart of everything. Бишма сказал, как я вижу теперь, что Кришна присутствует в сердцах каждого, и что он повсюду. Krishna is giving knowledge, remembrance and forgetfulness to everyone. Сам Кришна дает знание, памятование и забывчивость каждому. You know, atheists, they don't believe in God. Атеисты в Бога не верят. They come up with all different types of theories and philosophical ideas to explain that God does not exist. Они придумывают всяческие доводы, аргументы, чтобы доказать, что Господа нет. Where do all these ideas to describe how God does not exist come from? Откуда они берут все эти идеи, описывающие, что Бога нет? От Бога. He is inspiring everyone with the knowledge that they have according to their desire. Каждый он по-разному вдохновляет, в зависимости от желаний индивида. So, Bhishmadev said, now I am seeing only Krishna everywhere. И Бишмадев говорит, теперь я вижу, что повсюду всего лишь Кришна. So now,
samadhi gatosmi. I have gone into samadhi. Сейчас я уже в самадхи. Nirdutta bheda moha, because all my bhed, moha, the bewilderment, the illusion of bhed, that there is something different from God, nirdut is completely washed away. Что теперь вот мое заблуждение дуальности, веры, что есть нечто другое, отличное от Бога, все это было очищено. So this is called Krishna consciousness. И это и называется сознание Кришны. If someone is seeing the presence of God everywhere, where is fear, where is anxiety, where is any problem? Если человек видит Господа повсюду, в Его присутствии, то не остается места ни страху, ни беспокойству. So Chaitanya Mahaprabhu said, Bayam dvitya abhiniveshita shat, when a person, ishada pitasya, turns his consciousness away from God, then at once he sees there are many different chaotic individual activities going on and becomes full of fear. И Чайтанья МахаПрабху объясняет, что как только душа отворачивает свое сознание от Господа, человек начинает видеть всякие вот эти разные категории, хаотичные, непонятные ему, и это начинает наполнять его сердце страхом. Pure devotee never sees anything separate from God. Чистый преданный никогда не воспринимает ничто как отличное So от Господа, Его воли, поэтому они бесстрашны. Just like when Jesus was betrayed Когда Иисуса предали, and the soldiers came to arrest him. и солдаты пришли арестовать его, So then one of his disciples, один из его учеников, Peter, Петр, before he was a radical который activist, раньше был радикальным активистом, да, и Иисус he was zealot. зелотом, Yeah. And he took a sword and he took his sword out to fight with them to protect Jesus. выхватил меч и был готов броситься на солдат, чтобы вызволить Иисуса. And Jesus caught his hand. Но Иисус поймал его за запястье. Should I not drink from the cup my Father has prepared for me? Почему я не должен выпить из чаши, которую мой Отец наполнил для меня? If your father makes you a juice and said, drink Если this, папа сделал сок для вас и дает вам его в стакане, вы же не будете отказываться. then you are not worried. You know your father will give you something good. Вы знаете, что Отец только хорошего вам желает, и бесстрашно вы тут же выпьете. So, in the same way, what is happening in our life, Krishna has prepared it for us. Все, что в жизни происходит с нами, это Господь уготовил для нас эту долю. Why fight? Почему нам надо сопротивляться против What is происходящего? coming is the grace of God only. Все происходит по воле Господа, и все это является проявлением милости That Господа. is the vision of those who are enlightened. Это мировоззрение, восприятие реальности просветленных But личностей. those who turn their consciousness away from Krishna, they have fear. Но те, кто позабыли о Боге, о Кришне, они испытывают страх. So how can one come to this stage of being aware of God at every moment? И как вот достичь такого уровня, чтобы осознавать присутствие Господа повсюду? You can try to do it, Попробуйте, but you cannot. но вам это не удастся. Huh? You try. Yes, I'll remember Krishna all the time. Просто сказать, ладно, я буду думать, что Кришна везде, и буду помнить о нем постоянно. 1 minute later, you're thinking of something else. Через минуту вы отвлечетесь, будете думать о чем-то другом. Next minute, a problem will come and you'll quarrel. Возникнет проблема, вы тут же вступите в ссору. Huh? It's not so easy because Это не так просто, Maya, the illusory energy, is very, very powerful. потому что иллюзорная энергия очень сильная, обладает огромной силой. And we are very tiny souls, we are weak. А мы маленькие слабые души. So, Srimad Bhagavatam is saying that Maya ato bhajatam. In order to become free from Maya, one should render service to the spiritual master. Шримад Бхагаватам рекомендует, чтобы избавиться, выйти из-под влияния иллюзорной энергии, нужно служить Вайшнаву, преданному Кришне. Guru Deva Tatma. That means, think, I don't know who is God, where is God. Человек должен тогда считать так, я не знаю, кто Бог и где Он. But Krishna himself has come before me in the form of my Guru. Но сам Господь предстал передо мной в форме своего представителя, моего учителя. Gurudev I can see Гурудева я вижу, воспринимаю его to a limited degree. в ограниченной мере, So I конечно. can serve my Guru Но я могу служить моему гуру and meditate. This is the form that God has come to deliver me. и медитировать, что Господь пришел в этой форме, чтобы спасти меня. So this is Guru Devata. Это Гуру Девата. But Guru Devata Atma, Но Гуру Девата Атма, just as
your own soul is dear to you. Подобно тому, как ваша собственная душа дорога вам, You should think, oh, my Gurudev is my soul. вы должны считать, что ваш гуру — это ваша душа. He is more dear to me than my Что own. он должен быть дороже для вас всего остального, даже вашей собственной души. My Gurudev used to say, I am closer to you than the air that you breathe. Мой Гурудев говорил, что я ближе к вам, чем воздух, которым вы дышите. So having a strong feeling of affection and intimacy to Guru, one should engage in devotional service under his guidance. И чувство сильной привязанности, чувство любви, чувство обладания своим учителем нужно совершать в преданное служение. One may say, how is this the answer? Кто спросит, ну в каком роде это является, каким образом это является решением проблемы? Tanmayayato Buddha abhajatam. Those who are intelligent will serve their spiritual master because Maya belongs to Krishna. Разумные люди будут служить своему духовному учителю, потому что иллюзорная энергия майя принадлежит Кришне. Do you understand the logic of this? Понимаете логику этого? It is exactly like there's one magician. Например, есть фокусник, He's a hypnotist. гипнотист, So гипнотизер. all the audience in the theatre come. Зрители собираются в аудитории, And when he says, он им говорит: it's snowing, ой, пошел снег, it's minus 20 degrees, минус 20. then everyone is... Все начинают дрожать от холода. Then when he tells them, oh, the sun is shining, it's hot, we are in the desert. Он говорит: ой, снова солнце вышло, мы уже в пустыне, как жарко. Then they all start taking off their coats. Все начинают раздеваться, снимать себе пальто, пот выступает на лица. No, by his hypnotic power, everyone is under that spell. Силой гипноза он контролирует всех зрителей. Everyone except for his assistant. Всех, кроме своего ассистента. The magician's assistant has to come and bring Потому different что things onto помощник the должен stage. приходить, выносить всякие там атрибуты на сцену. So he cannot be under the control of... Его нельзя Otherwise, how will the show go on? под влияние гипноза, потому что иначе все там порушится в шоу. So in this example, Krishna is like the magician. И в этом примере Кришна подобен магу. And the mature energy Maya is his power. Материальная энергия майя — это его сила, его гипноза, иллюзия. So everyone is under the control of the Maya of Krishna except for Krishna's assistant. И все находятся под влиянием этой иллюзии Кришны, кроме его ассистента, духовного учителя. So Krishna's assistant means Guru, Ассистент — это гуру, his servant. его слуга. So if we can become the servant of our spiritual master, Если нам удастся посчастливиться стать слугой своего духовного учителя, that means to become the assistant of the assistant, значит ассистент ассистента мага, then the illusory energy will not touch то us. иллюзорная энергия не коснется вас. And when illusion has gone, then we realize the presence of Krishna everywhere. И когда иллюзия отступает, мы начинаем воспринимать присутствие Кришны повсюду. Understand? Понимаете? So, Shri Chайтанье МахаПрабху, he gave all these very beautiful teachings Чайтанья МахаПрабху дал эти удивительные наставления to Sanatana Goswami. Санатану Госвами. And on the inspiration of Chaitanya Mahaprabhu, Sanatana Goswami wrote a great masterpiece of Vaishnava literature called Brihad Bhagavatamrita. Вдохновленный Чайтаньей МахаПрабху, Санат Госвами написал шедевр гаудия-вайшнавской литературы Брихад Бхагаватамриту. If you want to develop ecstatic love for Krishna, you must hear Brihad Bhagavatamrita. Если вы хотите, чтобы у вас появилась экстатичная любовь к Кришне, то вам просто необходимо слушать Брихад Бхагаватамриту. Actually, in our festival in Moscow, I want to speak for 6 days on Brihad И Bhagavatamrita. на нашем фестивале в Москве я хочу в течение 6 дней обсуждать Брихад Бхагаватамриту. It is so ecstatic. Это настолько вкусная тема. There, Srila Sanatana Goswami describes the journey of one devotee. His name is Gopkumar. В этом произведении Санат Госвами описывает путешествие одного преданного, которого зовут Гопкумар. And Gopkumar goes through all he's given mantra by Guru, and by remembering his mantra, this mantra is taking him to higher and higher levels of the universe. Гопкумар получил мантру от своего учителя, и затем эта мантра уже ведет его из одного уровня существования на более высокие планы. On the higher planets, he meets the very powerful yogis with all mystic powers. Он попадает на более развитые планеты и там встречает мощных
мистиков, йогов, который обладает всеми мистическими силами. He sees all types of indescribable wonders, Он видит неописуемые чудеса, but his heart is never satisfied. но сердце его не испытывает удовлетворения. Because every day he's remembering his Gopal mantra. Потому что каждый день он медитирует, пометует свою Гопал-мантру. And this Gopal mantra is making him hanker. Gopal, where are you? И вот эта Гопал-мантра вызывает в нем жажду найти Гопала. Он разыскивает Гопала повсюду. He just wants to see Krishna. Все, что он хочет, это увидеть Кришну. And not as God, И не в форме Бога, as a cowherd boy, а хочет увидеть Кришну в форме пастушка, playing with his friends in the forest. который с друзьями играет в лесу. So by the power of remembering his mantra, he went up and he even went to Vaikuntha. И под влиянием силы своей мантры он переходит с одного плана существования на другой, даже достиг Вайкунтхи. So Gopkumar, he himself is a cowherd boy. Сам он по себе тоже пастушок. So he wears a turban, Он носит такой тюрбан, has a stick. у него палица такая пастушечья. When he got to И Vaikuntha, когда он прибыл на духовный план в Вайкунтху, then he saw a very beautiful four-handed form он увидел удивительный with образ. golden ornaments. Какого-то человека с 4 руками, очень украшенного удивительными украшениями. And he bowed down. И он тут же поклонился Oh Lord Narayan, и my сказал: «О, Pranam. Господь Нараян, я кланяюсь тебе». That person picked him up and said, no, I'm not Lord Narayan. Человек схватил и говорит: «Да я не Нараян». Oh, I'm sorry. Он говорит: «Ой, извините». So then he walked a bit further. Пошел он дальше, He так saw another four-armed form. увидел еще одного четверорукого. Говорит: «О, Господь Нараян». He said, no, I'm not Я Narayan. не Нараян. Huh? And he saw everyone has four И arms. куда он не посмотрел, он видел, что все четверорукие вокруг. He was the only one who didn't have four Он был arms. единственный двухрукий там. So in Vaikuntha, you know, there's a very majestic atmosphere. На Вайкунтхе царит такая очень торжественная обстановка, атмосфера. And Lord Narayan is sitting on a golden throne Очень формальная. Господь Нараян восседает на with the огромном goddess of троне. fortune, Lakshmi Devi. Рядом с ним сидит богиня удачи Лакшми. All the beings, they have mystic powers, they can fly. Все, кто обитает на этой планете, обладают мистическими силами. Они And their могут forms are летать. four-handed, similar to Narayan. И их формы, они очень похожи на форму самого Господа. У всех по 4 руки. And they sing the mantras of the Vedas. Они постоянно поют ведические мантры. And it's very majestic. Там все торжественно очень. So finally someone told him, oh, Lord Narayan is over there, he's sitting on the throne. Кто-то подсказал Гопкумару, что Господь Нараян, вон он сидит, восседает на троне. So then Gopkumar walked into the assembly. Гопкумар тогда вышел среди I said, hey, Gopal! ассамблеи и закричал: «Гопал!» Everyone was, shh, Все зашипели на него. be quiet. Что ты так кричишь? Don't make a Ну disturbance. что ты тут беспорядок устраиваешь? Oh, I'm sorry. Он извинился: «Ой, простите меня». He was not happy in Vaikuntha. Он смутился, и там вообще ему было некомфортно на Вайкунтхе, не понравилось. When he saw Krishna, but in the form of Narayan, he wanted to play, but no one, it's not allowed. Что он видел Кришну, и он хотел играть с ним, но ему никто не позволял этого делать там. So he was again remembering his mantra. Он снова стал пометовать свою мантру And he went up и отправился выше, higher and higher levels. на все более и более высокие измерения. Even he came to Dwarka. Он даже оказался в Двараке. And he was very happy there at first. В Двараке вначале ему очень понравилось, But after some time, he was thinking, но через некоторое время он испытал там уныние. so then Narad Muni came, И тогда туда прибыл Нарада Муни and Uddhav also. и Уда. Narad Muni said, I know why you're not satisfied. И Нарад Муни сказал: «Слушай, дорогой, я знаю, почему тебе тут так трудно. Because it is your nature. You want to be in Vrindavan with Gopal. По своей природе ты хочешь быть во Вриндаване и играть там с Гопалом». Narad said, I cannot even describe the glories of Uddhav can Но describe. я тебе скажу, что Удав может прославить Вриндаван должным образом. Because once Krishna sent Uddhav to go to Vrindavan and he saw the love of the Brijbasis and especially of the gopis. Однажды по просьбе Кришны Удав посетил Вриндаван, и он стал свидетелем удивительной, неописуемой любви Браджаваси и в особенности Браджагопи, пастушек Вриндавана. Uddhav said, don't say I can describe Vrindavan.
Удав смутился, он, зачем ты так говоришь, что я могу описать славу Вриндавана? I am a low caste. Я вообще из низкой касты. I am a Kshatriya. Я кшатрия. Narad, you are a Brahmin. Народ, ты брахман. So you are on a higher level than me, because I am a Kshatriya. So you should describe. I cannot Ты describe. занимаешь более возвышенное положение, чем я, поэтому мне непристойно ничего описывать в твоем присутствии. So they were in Dwarka, not in this world. Это было происходило Dwarka в in the spiritual Двараке. world. Не в Двараке на этой земле, в Двараке в духовном мире. Narad Muni said, "What is this?" Народ сказал, что такое? The Varnas and the Ashrams, they are the rules and regulations of Dharma in the material world. We are in the spiritual world now, Dwarka. Why are you saying that you are a Kshatriya? Варны и ашрамы не относятся, не играют никакой роли тут в духовном мире. Это все относится лишь к земле. Почему ты тут про касту? Uddhav said, he said, what to speak of me giving up my abhiman, identification that I am a Kshatriya. Even Krishna thinks he's a cowherd boy. Удав усмехнулся и сказал, что же говорит о том, что я не могу забыть о своей касте. Сам Кришна не может забыть о том, что он пастушок. And I cannot say, what can I say about the glories of Vrindavan? Вообще, что я могу длинного сказать о славе Вриндавана? Then Uddhav began to dance, И Удав вдруг затанцевал and he was crying, и зарыдал. and he sang, Asam maho charana renu jusham hamsam Vrindavane kimapi gulmalatausadinam Yadustadyam swajanam ayapacham tahitva Bejur mukunda padavim srutivim vivigyam. When he went to Vrindavan and saw the love of gopis for Krishna, that's when spontaneously he had uttered this verse, and now he was singing it every day. Изначально эту молитву Удав произнес, когда он был во Вриндаване и увидел пастушек Вриндавана. И с тех пор он каждый день медитировал на этот стих. Ah, Sammaho, it would be great fortune for me if in a future life I could take birth in Vrindavan even as a blade of grass. Удав сказал, я бы считала великой удачей, если в одной из следующих жизней мне бы посчастливилось родиться в форме стебелька травы во Вриндаване. Because I want to learn about prema. Потому что я хочу обучиться, узнать о духовной любви, о преме. And Radharani and the cowherd girls, the gopis of Vrindavan, they are the highest embodiment of love. А Радharani и пастушки Вриндавана являются идеалом проявления этой любви. So I want to get their mercy, I want to take their foot dust, but they won't allow it. Я хочу получить их милость и коснуться пыли с их стоп, но они не позволяют мне этого сделать. You know, when Uddhav saw Radharani from far away, Когда Удав издалека увидел Радharani, then he bowed down to her. он поклонился ей. And as he bowed down, one bumblebee was flying by Radhika's feet. Как раз в тот момент, когда Удав кланялся, один шмель подлетел к ногам Радики. Radharani said, Madhupakitava bando masprashangrim sapatna. Hey, friend of a cheetah, don't touch my feet. Радика возмущенно сказала, ты друг обманщика, не смей касаться моих стоп. So when you give pranam to someone, the meditation is that you're touching their feet. Сам процесс, символика того, что мы кланяемся кому-то, это значит, что мы пытаемся коснуться их стоп. So when from far away Uddhava bowed down to Radharani, hey, don't touch my feet, you friend of a cheetah. Издалека Удав кланялся Радharani, он услышал, ты друг обманщика, не смей касаться моих стоп. So I was thinking, I want to get the foot dust of the gopis, but Он думал, я хочу получить пыль со стоп гопи, но я побаиваюсь их теперь. So he was crying and saying, in a future life, I want to be a grass in Vrindavan. So when the gopis run to meet with Krishna, they'll step on me and then I'll get some foot dust. Из Рыдая лучше мне в следующей жизни стать травинкой во Вриндаване, когда пастушки будут бежать через лес навстречу с Кришной, они коснутся меня, и я получу пыль с их стоп. So Uddhav became in so much ecstasy that he could not describe anything. Удав находился в таком состоянии экстаза, что он уже не мог ничего описать о So then Вриндаване. Narad, he said to Gopkumar, Gopkumar, you have to go to Vrindavan. И Нарада Муни взглянул на Говкумара и сказал, Говкумар, тебе тут не место, отправляйся во Вриндаван. He said, how glorious is Vrindavan. Как удивительный Вриндаван. Even Bhishmadev, Сам Бишмадев when he was about to die, перед смертью, he started to remember the gopis. он стал вспоминать о Гопи, о пастушках Вриндавана. We discussed the other day. Мы слышали Lalita предыдущие Gati лекции. Vilasa Valguhasa Pranaya Nirikshana Kalpit Ulmana
Means, Vishwadeva was saying, in the rasa dance, Бишмадев говорил, что в танце раса Krishna was smiling, Кришна улыбался, he was glancing, поглядывал and he was dancing. и танцевал. And by this, Krishna was worshipping the gopis. Очень грациозно, и своим поведением Кришна всячески почитал, он поклонялся в гопи. Is this true? Пастушкам это правда? Yes. Because did Krishna do Raslila in Dwarka? Кришна Расалилу в Двараке проводил танец раса. Did Krishna ever do a dance in the moonlight, in the forest, with all the queens? В лесу с царицей он когда-то танцевал под лунным светом? Нет, Never. никогда. If Krishna will go in the night and call in his flute, Если Кришна ночью пойдет и заиграет на флейте, then the queens, they have to go to their makeup room and put on all the makeup. побегут к себе в гардеробную, начнут наводить макияж, себе там наряжаться. You know how long it takes them to get Знаете, ready? сколько времени у них занимает полностью Krishna will нарядиться? become tired. Кришна уже устанет на флейте к тому времени, как они соберутся. But when Krishna played his flute in Vrindavan, all gopis, they have only the eyeliner on one eye and they ran. Когда Кришна сыграл на флейте, те гопи, которые в этот момент кто-то подводил себе глаза подводкой, не успев отвести второй глаз, они все бросили и побежали. Another gopi just grabbed some clothes and threw them on. Другая гопи просто обмоталась какой-то тряпицей и побежала. She has her veil around her waist and her skirt on her shoulder. Вуаль она подшипки обмотала вокруг бедер, а юбка и накидка она обмотала голову. Another gopi, Еще одна гопи. she quickly got all her makeup. Схватила макияж, тоже обмоталась, что нанесла. She has a kasturi she put on her chest, on her eye. Кастури, мускус, который наносится на грудь, она намазала под глаза. And kajal should be on her eye, she has kajal on her chest. А вот это тоже подводку себе на грудь And quickly, и быстро побежала. to meet Krishna. Бегом через лес на встречу с Кришной. If their mother-in-law or anyone tried to stop them, Если свекровь или кто-то пытался остановить их, they told, get out the way. просто сбрасывали их в сторону с пути и мчались в лес. Он сказал, убирайся. But if Rukmini Но если Рукмини, or Satyabhama, жены Кришны или they will Сатьябхама, start to come out of the palace at night, если и ночью они попытаются выйти из своего дворца and they see Vasudeva and и Devaki, увидят свои свекра и свекровь, Васудева и Деваки, where are you going? они спрашивают, ты куда собралась? So, oh, nowhere. Царица, что никуда? You go back inside. Быстро обратно забежит во дворец свой. Huh? Only gopis have such ecstatic love, and only with the gopis Krishna has done the Rasalila. Лишь только гопи, вот готовы на все ради Кришны, обладает этой экстатичной любовью. И лишь только с гопи, с пастушками Вриндавана, Кришна станцевал танец раса. He did it to worship them, Он это делал, чтобы почтить их. because Krishna himself was in awe of their wonderful qualities. Потому что сам Кришна был поражен просто их удивительными качествами. So, Narad, he told this verse to И Gopkumar. Нарад рассказал этот стих Гопкумару. He said, not only Bhishmadev, И Нарад сказал, не только Бишмадев, even the queens of Hastinapur, the wives of Yudhishthira Maharaj and the Pandavas, даже царицы Хастинапуры, супруги Юдхиштира Махараджа и Пандава, they also glorified the gopis. они тоже прославляли гопи. When Krishna was leaving Hastinapur, Когда Кришна уезжал из Хастинапуры, then all the princesses and queens of Hastinapur, they came to their balconies and roofs. все принцессы, все царицы из Хастинапура, они вышли или на улицы, или на балконы, на крыши своих And дворцов they watched Krishna leaving. и наблюдали за тем, как Кришна уезжает. And they were trembling and they were crying. И они стали плакать и дрожать. And they began to talk to each other. В расстроенных чувствах они стали разговаривать друг с другом. So though they were not educated in the Vedas, Несмотря на то, что у них не было образования в ведических писаниях, the words that the queens of Hastinapur spoke to each other at that time, the Vedas personified, they came and they wanted to listen. те слова, которыми обменялись эти царицы, они были настолько удивительны, что сами олицетворенные веды хотели прийти и услышать их. The Vedas are called Shruti, that which everyone must hear. Веды называются шрути, то, что должно быть услышано всеми. But the Vedas themselves personified, they wanted to hear the chattering of these uneducated ladies. Но сами веды хотели подслушать вот эту как болтовню вот этих
необразованных девушек. Because it was full of very deep Siddhanta and very deep love. Потому что в словах этих цариц содержалось очень много глубоких философских истин и очень много любви. One of the queens of Hastinapur said, Одна из цариц Хастинапуры сказала: Nunam brata snana bhuta dineshwara samarpito yasya grihita panibihi. It means, what austerities, what bathing in holy places, what sacrifices, what mantras have been chanted in a previous life by Krishna's queens in Dwarka. Царица из Хастинапура начала говорить, какие аскезы совершались, какие удивительные омовения в святых водоемах, что делали вот эти жены Кришны, царицы из Двараки. They must have samarpito ya grihita panadivi. They must have perfectly worshipped Ishvara, the Supreme Lord, because the Supreme Lord came and accepted their hand and got married to them. Очевидно, что они идеальным образом, безупречно поклонялись Верховному Господу, что настолько он стал довольный их поклонением, что он лично пришел и женился на них. Pibanti hyasya saki adaram ritamuhu. One of the ladies said, what did they do in their previous life to worship God, that now not only are they married to Him, but every day they drink the nectar of His lips. And женщины совершали в прошлых жизнях, что сейчас они не только видят Его каждый день, они даже пьют нектар Его уст. Brajastriya sanmumuho yadashaya. And that nectar of His lips, the gopis of Vrindavan, they used to faint, only thinking about it. Тот самый нектар Его уст, при мыслях о котором девушки Вриндавана теряли сознание. So here, the queens of Hastinapur, they're telling that the queens of Dwarka, they are so fortunate. И вот в этих беседах царица Хастинапуры прославляет удачу цариц Двараки, жен Кришны. But the gopis of Vrindavan are even more fortunate. Но также добавляет, что девушки-пастушки Вриндавана, они еще более удачливы. Because their love is so intense that only desiring and only remembering the taste of Krishna's lips, they cannot even stay conscious, they faint in ecstasy. Что их любовь настолько велика, что просто при мыслях о вкусе уст Кришны они теряют сознание от переизбытка эмоций. Sanatana Goswami explained the inner meaning of this verse. Санатана Госвами объяснил сокровенное значение, глубокое значение этого стиха. He said that when Krishna had just left this planet, Он сказал, что прямо после того, как Кришна ушел из этого мира, then Uddhav was sent by Krishna to Badrikashram. то Удав, которого Кришна послал в Бадрикашрам, And on the way he met with Vidura. по пути, отправляясь туда, он встретил Видуру. It's described in the third canto of В Srimad третьей Bhagavatam. песне Шримад Бхагаватам описана их встреча. So that time Uddhav said to Vidura, И Удав сказал Видуре: Yan matili laupaika suyoga mayabalam dashayata grihitum vismapanam swasya chatsobagade param param bhushanam bhushanangam. He was crying because Krishna just left this world. Он рыдал, потому что он испытывал сильную разлуку с Кришной, который вот-вот ушел из этого мира совсем He недавно. said, Oh Vidura, И сказал: Видура, the Supreme Personality of Godhead came to this world in a form that was exactly like a human being. Верховная Личность Господа пришел в этот мир в форме идентичной, подобной человеку. That means he was not manifesting opulence but sweetness. Он не проявлял какие-то сверхъестественный облик, он выглядел очень сладко. And this form was manifested by his power of Yogamaya. И вот эта форма, его облик Господа был проявлен его йога-майей. Yogamaya means the power that God has to make the impossible possible. Это мистическая сила Господа, энергия, которая может невозможное сделать возможным. So Uddhav said, this human-like form of Krishna was so beautiful, it's impossible to be that beautiful. И вот эта человекоподобная форма Господа Кришны была настолько прекрасной, что она была невозможно красивой. It was attractive, not only
to all living entities. Он выглядел привлекательным не только для всех живых существ, But even Krishna's own expansions were attracted. They wanted to see that form. Его собственные экспансии привлеклись этим обликом и хотели узреть его. Why did Mahavishnu steal the sons of a Brahmin? Почему Махавишну похитил сыновей Брахмана? It was a trick to get Arjun to come with Krishna because Mahavishnu wanted to have the darshan of Krishna. Это была уловка Махавишну, потому что он хотел, чтобы Арджуна пришел за ними вместе с Кришной, потому что он жаждал увидеть Кришну. So even Krishna's own expansions, they are in shock when they see how beautiful he is. Сами экспансии самого Кришны, они в шоке от красоты Кришны, когда они видят его. In Lalit Madhav, Rupa Goswami has written, Aparakalita Puravat Yas Kamakari Spuram Madhura Gariyan Eish Madhura Puram, means that even Krishna himself, seeing his own reflection in a mirror, even Krishna is in shock. Лалит Мадхав Рупа Госвами пишет, что даже сам Becomes Кришна, bewildered by his own beauty. когда он видит собственное отражение в зеркале, он начинает сходить с ума от красоты, которую он видит. So Uddhav told to Vidura that at the time when Akrura came to Vrindavan and took Krishna away, И Удав сказал в то время, когда Крура прибыл во Вриндаван и забрал из Вриндавана с собой Кришну, then all the gopis, they sat down and they became completely senseless. когда Акрура увез Кришну из Вриндавана, все гопи просто присели на землю и утратили вообще все восприятие. As if they will die from separation from Krishna. Неподвижно сидели, и казалось, что сейчас они умрут от разлуки с Кришной. Their love for him, their sevabriti, their desire to serve him is so intense that without Krishna they are as if dead. Их севабрити, желание служить Кришне настолько ярко проявлено, что если Кришна отсутствует, то они не хотят жить вообще. So how great is the prema of gopis of Vrindavan? Поэтому насколько возвышена любовь пастушек Вриндавана к Кришне. So the inner point here is that those who are rasik, Внутренний смысл, скрытый тут, означает, что they will расичные not speak вайшнавы, about this very painful situation of Krishna leaving the gopis and how they were in separation. они избегают обсуждения вот этого момента, когда Кришна уехал из Вриндавана и разлуку, которую испытывали гопи In тогда. front of those who have prema, Они не будут обсуждать это перед теми, because it will be very painful for them. кто очень сильно любит Кришну, потому что это обсуждение причинит им неописуемую боль. So why did Uddhav tell this to Vidura? Это напоминание. Почему Удав рассказывает об этом Видуре? Because Krishna himself had just left this world and Uddhav was in such a state of separation, he lost all discrimination and spoke in his ecstasy, which ordinarily he would not speak. Потому что сам Кришна Understand? только покинул этот мир, и Удав находился в таком смятении, в таком эмоциональном сумбурном состоянии, что он утратил способность четко размышлять, и поэтому он поведал Видуре о том, что при нормальных обстоятельствах он бы никогда не сказал ему. So now come back to Hastinapur. Сейчас вернитесь к Хастинапуру. When Krishna was leaving, Когда Кришна уезжал из Хастинапуры, one of the queens said, what austerities did the queens of Dwarka do царица to Хастинапуры taste the сказала, nectar of Krishna's lips? какие аскезы совершали эти царицы Двараки, чтобы вкушать сладость уст Кришны. The gopis are more fortunate. They used to faint only remembering it. И что уже говорить о удачливых гопи, которые просто при мыслях о вкусе уст Кришны теряли сознание. Means that was the condition of the gopis after Akrura took Krishna away. Потому что это было состояние гопи, когда Акрура увез Кришну от них. They must have been remembering it because they were seeing Krishna was also leaving on the chariot from them. Потому, наверное, вот это они вспоминали об этом, потому что Кришна тоже ехал на колеснице, покидая Хастинапуру. But they could not openly say that that's what they meant. Но открыто они не могли сказать, Because it would give too much pain to those around them who have prema. потому что это причинило бы много боли для тех присутствующих там, кто имел прему. So the verses of Srimad Bhagavatam are like this. They're full of secret, ecstatic emotions. Так, стихи Шримад Бхагавата пропитаны скрытыми вот этими экстатичными эмоциями. So when Narada was telling Gopkumar, you have to Когда go to Нарад, Vrindavan, задрожав, сказал Гопкумару, иди во Вриндаван.
then he started to remember these words of Srimad Bhagavatam. Он вдруг стал вспоминать все эти стихи Шримад Бхагаватам. And this verse spoken by Bhishma about the Стих, gopis. который произнес Бхишма о славе гопи. And then this verse spoken by the queens of Hastinapur about the gopis, their secret glories. Слова цариц Хастинапуры, как они скрыто прославляют косвенным образом гопи. Spontaneously was coming from the lips of Narad. Это спонтанно все лилось из уст Нарады. But in these verses, the glories of their love is hidden. Но слава их любви скрыта в этих стихах. Only the Rasik Vaishnavas can taste it. Только Расик Вайшнавы прочувствуют эти эмоции. So when Narad spoke this verse to Gopkumar, Когда Нарада поведал эти стихи Гопкумару, the glories of Radharani and the gopis were coming, and his tongue wanted to tell more, openly. и Нарада хотел открыто просто объявить, заявить об этом Гопкумару, рассказать о славе любви Радики и Гопи. But Narad, he thought, if I tell anything else, I'll faint. Но подумал, что если я I'm еще unconscious myself. слово скажу, то я, может, сам потеряю сознание, упаду в обморок от экстаза. And then I won't be able to give any advice to И не Gopkumar. смогу ему уже ничего дальше помочь его наставлениями. So then Narad, he bit his tongue. И Нарада просто прикусил язык свой. Because he couldn't stop his tongue, he was going to talk about the gopis. Язык уже хотел разговаривать только о Гопе открыто. So the only thing that he could do was... Ему пришлось физически остановить этот порыв языка, прикусив его. Then when he bit his tongue to stop the ecstasy from Когда coming он out, опустил язык, чтобы экстаз больше не вырывался наружу, then he jumped up он вскочил and began dancing. и стал прыгать экстатично. He could not control it. Вообще не мог контролировать себя. His hairs were standing on end. Волосы стали дыбом, Tears were spraying from his eyes. слезы ручьями брызнули из глаз. He was trembling and becoming stunned and falling on the Он ground. стал дрожать, замирать на месте, падать на землю. And Gopkumar was watching. Гопкумар смотрел на происходящее. So I should go to Vrindavan. Я так понимаю, мне надо отправиться в Вриндаван. And this is my advice to you also. Это моя рекомендация вам всем. Please come to Vrindavan. Пожалуйста, приезжайте во Вриндаван. Narad, only thinking of Vrindavan, he has to... Просто думай об And then he Вриндаване. goes mad in ecstasy. Нараде приходится прикусить язык, и все равно испытывает вот эти волны экстаза. So, then Gopkumar took the advice of И Narad. Кумар последовал наставлению, рекомендации Нарады Муни. So what happened when he arrived in Что Vrindavan? произошло с ним, когда он прибыл во Вриндаван? We want to explain at the festival in Moscow. Мы хотим услышать об этом на фестивале в Москве. Bole Vrindavan Bhai Lal ki Jai Jai Sri